Tip of Wing. Câu chuyện này có các chủ đề hoặc đề cập đến các vấn đề sức khỏe tâm thần. Khủng khiếp, từ bên trong, toàn bộ tôi bị giam cầm bởi một kẻ thù vô hình. Những ngón tay vô duyên siết chặt cổ họng tôi, khiến tôi khó thở. Tim đập thình thịch, choáng váng, đổ mồ hôi lạnh tức ngực. Tôi dự tính sẽ lên máy bay tại Chicago O'Hare. Chiếc máy bay sẽ đưa tôi và con gái tôi đến một nơi mà tôi đã mơ ước từ khi còn nhỏ. Nước Anh, nhưng tôi biết tôi không thể làm được. Bây giờ, tôi 52 tuổi, sự khác biệt giữa một cơn đau tim và một cơn hoảng loạn, nhưng bằng cách nào đó, bộ não của tôi thì không, và nó liên tục nói với tôi rằng bạn sắp chết. Bạn cần phải nằm xuống. Huyết áp của bạn đang ở mức cao nguy hiểm. Bạn sắp gục ngã. Bà nội trú đã tắt lịm. Những người chạy vội xung quanh tôi đang xôn xao như những bóng ma tốc độ cao đầy màu sắc. Rồi cơn buồn nôn ập đến. 20 phút nữa là đến giờ lên máy bay. Tôi có nên gọi trợ giúp y tế không? Không, tôi đã trải qua điều này cả nghìn lần kinh khủng. Nhưng nếu lần này tôi sai thì sao? Có điều gì đó có vẻ sai. Tôi không khỏe. Con gái tôi nhìn tôi và biết. Cô ấy đưa tay qua và nắm lấy bàn tay đầy đặn của tôi bằng những ngón tay mỏng manh của cô ấy. Tay cô cảm thấy mát lạnh. Một mảnh thực tế, an ủi, hiểu biết, bạn không sao, cô ấy nói, không, tôi không ổn. Tôi đã trả lời, nhưng tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi không thể làm được. Tôi không thể lên máy bay đó. Chúng tôi sẽ không nhìn thấy London, Stonehenge, hoặc lâu đài. Chúng tôi sẽ không thực hiện được ước mơ mà chúng tôi đã dành dụm suốt 3 năm. Làm thế nào tôi có thể nói với cô ấy? Một khối u hình thành trong cổ họng của tôi. Một nỗi buồn. Chúng tôi đã bay từ Portland, Oregon đến Chicago O'Hare vào đêm hôm trước, dự định bắt chuyến bay nối chuyến, nhưng chúng tôi đều kiệt sức và lo lắng. Cô ấy chưa bao giờ bay trong 23 năm của mình, và tôi đã không đi máy bay kể từ một thập kỷ trước khi tôi ngồi và hướng đến Dallas, Texas, nhưng trở nên lo lắng dữ dội đến mức tôi đã bảo lãnh chiếc máy bay đó ngay trước khi máy bay cất cánh. Vì vậy, chúng tôi ở lại Chicago qua đêm để bắt máy bay vào ngày hôm sau. Ngày này, chiếc máy bay này, con quái vật là sự lo lắng, được thừa hưởng từ cả bố và mẹ tôi, và truyền lại cho 2 trong số 3 người con của tôi. Hầu hết cuộc đời tôi, nó thậm chí không có tên. Hầu hết cuộc đời tôi, việc nói về nó thật kinh hoàng và nhục nhã, cũng như việc phải chịu đựng nó. Có thời điểm tôi phát triển nặng đến mức tôi phải ở nhà gần 1 năm. Tôi nhớ lời bác sĩ tâm lý nói, và tôi đã cười, làm thế nào mà thậm chí có thể có được. Tôi là người có học thức, thông minh, chăm chỉ, hướng ngoại, thân thiện, và tôi thích khám phá các địa điểm. Hoặc ít nhất là tôi đã làm, cho đến khi tôi không thể. Thế giới của tôi ngày càng nhỏ lại, với những biên giới lo lắng của tôi ngày càng gần lại, giống như một dải sương mù đen ngòm và ngột ngạt ở mọi phía của tôi. Cuối cùng, đi bất cứ đâu đều mang đến sự hoảng loạn dữ dội. Con quái vật không quan tâm xem tôi là ai trong số những thứ đó hay tất cả chúng. Một người bạn vào thời điểm đó đã nói tôi sợ rằng bạn sẽ là một trong những người bị mắc kẹt, bị ràng buộc trong nhà, mãi mãi. Không, tôi sẽ chiến đấu với nó bằng tất cả những gì tôi có. Các nguồn tài nguyên rất khan hiếm vào thời điểm đó, vào cuối những năm 90, nhưng tôi đã tìm được một số, và tôi đã làm việc để phục hồi. Tôi đã tận dụng những cơ hội đáng sợ và kéo dài biên giới của sự thoải mái cho đến khi tôi không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi từ chối trở thành nạn nhân của bất cứ điều gì. Tôi sẽ không làm con mồi cho con quái vật. Tôi sẽ không để cái ác này chiến thắng và lấy đi mạng sống của tôi. Tôi đã từ chối bị bắt làm con tin tại nhà của mình bởi lực lượng ma quỷ và khó giải thích được gọi là sự lo lắng. Tôi biết cách tốt nhất để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào là học mọi thứ bạn có thể về nó. Làm quen với đối thủ của bạn, hiểu nó, ngồi với nó. Vì vậy, tôi đã làm tất cả những điều đó. Tôi vẫn biết ơn bác sĩ đã nói với tôi, thực ra trong đầu bạn không phải là tất cả. Nó rất sinh lý, đó là rất nhiều tất cả trong cơ thể của bạn. Anh ấy đã hiểu. Danh sách khá dài những nỗi ám ảnh của tôi bao gồm bất kỳ loại thuốc nào. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để tránh điều đó, nhưng tôi cũng không sẵn sàng để thua trận chiến này nếu nó đến với điều đó. Cuối cùng, nó là sự kết hợp của một cuốn sách làm việc về sự lo lắng, liều lượng rất thấp của Jolot trong một thời gian ngắn. Và quyết tâm kiên cường đã kéo tôi vượt qua. Một thập kỷ sau, tôi vẫn còn một số ám ảnh, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua chúng. Tôi đã quay trở lại cuộc sống làm việc toàn thời gian, giảng dạy tại trường đại học địa phương của chúng tôi, tham gia các chuyến đi đường, tận hưởng mọi thứ tôi có trước đây, và hơn thế nữa. Rồi người bạn thân nhất của tôi đột ngột qua đời ở tuổi 50. Cô ấy là một y tá chăm sóc sức khỏe, và cả hai chúng tôi luôn nói về tất cả những nơi tuyệt vời mà chúng tôi sẽ đến khi nghỉ hưu. Patty, tấm đá của tôi, cô ấy là người vui tính nhất mà tôi từng biết, và cô ấy cũng phải chịu đựng sự lo lắng. Patty đến Vegas 1 năm trước khi cô ấy chết và gọi cho tôi từ phòng khách sạn của cô ấy. Vì lợi ích Blitz, tôi cho rằng đang có khoảng thời gian của cuộc đời mình.
Cuối cùng đã nghỉ làm hơn một ngày, và chúng tôi đang ở đó, đi ngang qua một số thứ hoàn toàn không cần thiết khi đi bộ trên cao khi giống như tất cả đồ uống đều ập đến với tôi cùng một lúc. Ngoại trừ việc tôi chưa bắt đầu uống rượu, và rồi tôi sững người. Người chồng nghĩ tôi buồn cười vì chúng tôi đã đến thăm bảo tàng tượng sáp. The Thief of Wings. This story contains themes or mentions of mental health issues, terror. From the inside. My entire being held captive by an invisible enemy. Unseeable fingers clenching my throat, making it difficult to breathe. Heart pounding, dizzy, cold sweat, chest tight. I contemplated boarding the plane at Chicago O'Hare. The plane that would take myself and my daughter to a place I'd dreamed of since I was a small child, England. But I knew I couldn't do it. I also knew by now. Age 52, the difference between a heart attack and a panic attack, but my brain somehow did not, and it kept telling me, you're going to die. You need to lay down. Your blood pressure is dangerously high. You are going to collapse. The boarding desk was off kilter, the people hurrying around me were buzzing like colorful high-speed ghosts. Then the nausea came. 20 minutes until boarding time. Should I call for medical help? No, I've been through this 1,000 horrible times. But what if I'm wrong this time? Something seems wrong. I am not well, my daughter looked at me and knew. She reached over and grabbed my clammy hand with her delicate fingers. Her hand felt cool. A piece of reality. Comfort. Understanding. You're okay. She said. No. I'm not okay. I replied. But I could not tell her that I couldn't do it. I could not board that plane. We would not see London, or Stonehenge, or castles. We would not realize the dream we had saved up 3 years for. How could I tell her? A lump formed in my throat. A sorrow. We had made it from Portland, Oregon to Chicago O'Hare the night before, planning to catch a connecting flight, but we were both exhausted and anxious. She had never flown in her 23 years, and I hadn't been in a plane since a decade before when I was seated and headed for Dallas, Texas, but became so intensely anxious that I bailed off that plane just before takeoff. So we stayed the night in Chicago in favor of catching a plane the next day. This day. This plane. The monster that is anxiety. Inherited from both of my parents, and passed on to 2 of my 3 children. Most of my life it didn't even have a name. Most of my life it was as terrifying and humiliating to talk about as it was to suffer with it. Mine had grown so severe at one point that I was housebound for nearly a year. Agoraphobia, I remember the psychiatrist saying. And I laughed. How could that even be possible? I'm educated, intelligent, hardworking, outgoing, and friendly, and I love to explore places. Or, at least I did. Until I couldn't. My world had grown smaller and smaller, with the borders of my anxiety moving closer and closer, like a black and suffocating fog bank on all sides of me. Eventually, going anywhere brought on intense panic. The monster didn't care if I was any of those things, or all of them. A friend at the time said, I'm afraid you'll be one of those people who is trapped, housebound, forever. No. No. I would fight it with everything I had, resources were scarce back then. In the late 90s. But I managed to find some. And I worked at recovery. I took frightening chances and stretched the borders of my comfort until I could stretch no more. I refused to be a victim of anything. I would not be prey to the monster. I would not let this evil win and take my life away. I refused to be held hostage in my home by this inexplicable and diabolical force called anxiety. I knew the best way to defeat any enemy was to learn everything you could about it. Be familiar with your adversary. Understand it. Sit with it. So I did all of that. I am still grateful to the doctor who told me, it's not actually all in your head. It's very physiological. It's very much all in your body. He understood. My fairly long list of phobias included medications of any kind. So I did my best to avoid that,
but I also was not willing to lose this battle if it came to that. In the end, it was a combination of an anxiety workbook, a very low dose of Zoloft for a short time, and unyielding resolve that pulled me through. A decade later, I still had a handful of phobias, but I managed to power through them. I had returned to a life of working full-time, teaching at our local college, going on road trips, enjoying everything I had before, and more. Then my best friend died suddenly at the age of 50. She was a hospice nurse and we both always talked about all the great places we would go when we retired. Patty. My touchstone. She was the funniest person I've ever known, and she also suffered with anxiety. Patty went to Vegas the year before she died and called me from her hotel room. For bleep's sake. I'm supposed to be having the time of my life, finally off work for more than a day, and there we are, walking across some completely unnecessarily high skywalk thing when it's like all the drinks hit me at once. Except I hadn't started drinking. And then I froze. The husband thought I was being funny because we had visited the wax museum.